নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅত আমি আসাম জিটি আৰু পিজিটিৰ কিছুমান এমসিকিউ কোৱেশ্চন লৈ আহিছো প্ৰবাবল এমসিকিউ কোৱেশ্চন কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে এই কোৱেশ্চনবোৰ আমি যেনেকুৱাকে বিহাৰ আৰু ইউপিৰ যোনটো টেট হৈছিল তাৰ পৰা আমি কিছুমান কোৱেশ্চন ইয়াতে এড কৰিছো আশা কৰো এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে ভিডিঅটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এই ভিডিঅবোৰৰ যদি আপোনালোকে পিডিএফ বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই জয়েন কৰিব পাৰে সো পলম নকৰাকে আজিৰ এই ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰো তো আজিৰ এই ভিডিঅৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে which one of the following statement is not suitable for the teacher টিচাৰৰ মানে শিক্ষকৰ লগত জড়িত নহয় বুলি কৈছে সুইটেবল not suitable বুলি কৈছে অপশন কেটা দিয়া আছে they are really take interest in students they are capable of guiding students and maintaining discipline they are not interested in modeling themselves according to new situations and they are very much enthusiastic about such tasks as are done by the teacher তো আমাৰ কোনটো সুইটেবল নহয় বুলি কৈছে statement is not suitable for teacher আমাৰ অপশন নাম্বার সি they are not interested এটো নহয় হিয়তে কি হয় interested আছে according to new situation সময়ৰ লগে লগে নিজকে কি কৰিব লাগে আপডেটেড বা আপগ্ৰেড কৰি লব লাগে তো আমাৰ ইয়াৰ কারেক্ট आंसर তো হ'ব অপশন নাম্বার সি নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে the aim of a teacher শিক্ষকৰ মুখ্য লক্ষ্য কি হ'ব লাগে অপশন কেটা দিয়া আছে to help the students to get through in the examination to make students disciplined to develop the abilities of the students to develop the social behavior সামাজিক যোনটো ব্যৱহাৰ সামাজিক ব্যৱহাৰটো কি কৰে বিকাশ কৰা টিচাৰৰ কি হয় মুখ্য লক্ষ্য হ'ব লাগে বা ছাত্ৰৰ কি হয় এবিলিটি টু মানে বিকাশ কৰাটো লক্ষ্য হ'ব লাগে তো ইয়াৰ অপশন কেটাৰ ভিতৰত কোনটো কারেক্ট বুলি কৈছে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার সি to develop the abilities of the students next question আছে why will you ask questions from students during the course of lecture যেতিয়া পঢ়োৱা হয় তাৰ মাজতে কিয় স্টুডেন্ট বৰক কি হয় কোশ্চেন সুধিব লাগে তো অপশন কেটা দি আছে are the students carefully listening to your lecture next আছে to learn which of the students is the brightest one to learn whether the students are understanding the lecture or not আৰু আছে to assist the students এটো কারেক্ট आंसर তো হ'ব অপশন নাম্বার এ কি স্টুডেন্ট বৰে ভালকে শুনি আছে না নাই শুনি থাকিলে হে বুজি পাব তো ভালকে শুনি আছে না নাই এটো জানাৰ কাৰণে মাঝে মাঝে কোশ্চেন সুধিব লাগে নেক্সট কোশ্চেন আছে a teacher with sober thought in accordance with the rules ইয়াতে কৈছে অপশন কে allow the students to make mistakes but instruct them to reduce the number of such mistakes instruct his students not to commit any mistake at any point of time take so many precautions so that the students never make mistake or give right punishment to those students who make mistake তো অপশন কেটাৰ ভিতৰত আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার সি takes so many precaution বহুত প্রিকশন লয় সাবধানতা লয় যাতে স্টুডেন্ট বৰে কি হয় কোনো ধৰণৰ মিস্টেক নকৰে বুলি নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে if a teacher has to provide his credibility in the evaluation of answer booklet then he should be কি কৈছে dutiful very much regular impartial and high handed আৰু আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার সি impartial ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে the lecture will be communicated more effectively if the teacher দিছে মানে লেকচাৰটো আমাৰ পঢ়োৱাৰ যোনটো প্যাটাৰ্ন হেতু কি হয় হেতু আৰু more effective হ'ব মানে বেছি আৰু ভালকে হ'ব যদি শিক্ষক বৰে অপশন কেটা দিছে read the prepared notes preparing good notes in advance and use them as a guide engage the student in the immediate discussion quote example from other teaching session and lecture engage students in immediate discussion তো এটো কি হ'ব লাগে এটো আমাৰ কারেক্ট आंसर তো অপশন নাম্বার বি prepare good notes in advance and use them in as their guides ঠিক আছে as a teacher what will you do if the students not attended the classes যদি ছাত্র ছাত্রী বৰে কি হয় ক্লাস বোৰ অ্যাটেন্ড নকৰে তেনেহলে শিক্ষক হিচাপে আপুনি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে আছে ব্লেম দিব লাগে ponder over the present attitude of the students in claim manner think about using some interesting techniques and of teaching and try to understand the reason for this behavior and try to eliminate them আৰু এটো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার টি কিহৰ কাৰণে কোশ্চেনত নাহে সেই কাৰণটো লোৱা আৰু সেই কাৰণটো কি হয় দূৰ কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে নেক্সট আছে those students who frequently ask question in the class
should be advised to meet the teacher outside the classroom, should be encouraged to take part in debates in the class, should be encouraged to find out the answer on their own, or should encourage to ask the question in a continuous basis. তো আমার এটু কারেক্ট অপশনটো কি হবো? কারেক্ট অপশন শুড বি এনকারেজ টু টেক পার্ট ইন দ্য ডিবেটস ইন দ্য ক্লাছৰ যোনটো ডিবেট হয় তাতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? মোটিভেট কৰিব লাগে। নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে টিচাৰ শুড হ্যাভ such expectation from their students as they are beyond the development stage of the latter. তাৰ পিছত কি আছে? if the former do so they কি আছে? generate inferiority, high levels of tension and perplexity among the students, generate motivation among the students to learn more, and none of the above. তো আমার কারেক্ট অপশনটো হবো অপশন নাম্বার বি। নেক্সট কোশ্চেনত আছে the objective of education is to implement all the abilities of children to the maximum possible extent. This indicates that to কি বুলি কোৱা হয়? the teacher and the parents should know how able the children are and how much capable they are. They should be given good opportunities and a conducive environment which are helpful in their development of the maximum extent, or it is important that their character is helpful, persuasive and sympathetic, and all of the above. তো আমার কারেক্ট অপশনটো হবো অপশন নাম্বার বি, they should be given good opportunities. নেক্সট আছে one will have more chances of being successful as a teacher if কি কৈছে successful teacher হওয়ার কারণে কি he belongs to the family of the teacher, he is trained in teaching, he has ethical values and good character, he can organize his teaching material systematically and convey the same effectively. তো আমার কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার D. Effective teaching is a function of clear and precise communication, perfect classroom discipline, regular teaching and student self-learning. তো আমার কারেক্ট অপশন তো হবো অপশন নাম্বার A, clear and precise communication. Which of the following is the most desirable for a teacher? টিচাৰৰ কাৰণে উপযুক্ত বুলি কৈছে to be punctual in class, clear, precise and systematic presentation of the subject matter, to be strict in disciplinary আৰু to permissive in the classroom. তো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার বি, ক্লিয়ার হ'ব লাগে, precise হ'ব লাগে আৰু systematic presentation of the subject matter. নেক্সট কোশ্চেনত আছে a good teacher is one, good teacher ভাল শিক্ষক কি? is highly intelligent, lives simple life, has mastery over his teaching subject, has genuine interest in the student. তো আমার কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার ডি। ঠিক আছে, অপশন নাম্বার ডি টু হবো আমার কারেক্ট। মানে যদিও টিচার এজনে কি হয় ভালকে নিজৰ সাবজেক্টত মাস্টার করে কিন্তু স্টুডেন্টৰ ওপৰত যদি ইন্টারেস্ট না থাকে তেনেহলে সেইজন টিচার কি ভাল শিক্ষক হব নোৱাৰিব। নেক্সট কৈছে the teacher should, টিচার কি হব লাগে? keep distance with the students, help the students to get good marks, do whatever is needed to promote the welfare of the students, and teach well and think that his job is over. তো আমার কারেক্ট অপশন তো হবো অপশন নাম্বার সি, do whatever is needed to promote the welfare of the students. নেক্সট আছে which of the following is the most important for a teacher? শিক্ষকৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কি? classroom discipline, subject he is teaching, students of the class and time available for teaching. তো আমার কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার সি, students of the class. নেক্সট আছে what I like about teaching is that it is most peaceful job, resource even the least competent person, most challenging job, most lucrative job because of the scope of the private tuition. এটা আমার কারেক্ট অপশন তো হবো অপশন নাম্বার সি, most challenging job. শিক্ষকতা কৰাটো ইমান ইজি নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে ভালকে মোটিভেট কৰি আৰু ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে শিক্ষকৰ যোনটো কষ্ট হয় সেই কাৰণে এটো কি হৈছে most challenging job বুলি মই ভাবো। নেক্সট কোশ্চেনত আছে which is the most sensible idea about teaching and research? টিচিং মানে শিক্ষকতা আৰু গৱেষণা মাজত সম্বন্ধটো কি? অপশন কেইটাৰ দিয়া আছে আৰু কারেক্ট অপশনটো দে আর টু সাইডস অফ দ্য সেম কয়েন। ঠিক আছে, এটা কয়েনৰে দুটা মানে সাইড বুলি কৈছে। তাৰ মানে টিচাৰ এজনে ভালকে ৰিসাৰ্চও কৰিব লাগে আৰু শিকাবও লাগে। নেক্সট আছে গুড টিচাৰ ইজ ওয়ান, ৰিডস এ লট, পাবলিশ লটস অফ রিসার্চ পেপার, টিচ ওয়েল and cooperates well with the principal. আৰু আমাৰ কারেক্ট অপশন টু অপশন নাম্বার সি,
teaches well. Next is I will appreciate the teacher who has strict control over his students, knows the problem of the students and helps them, is friendly with the students and has charming personality. তো আমার কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার বি, knows the problem of the students and helps them. নেক্সট আছে 4 children are abused by the 5th one. ঠিক আছে, চাৰিজন বাচ্চা কি কৰিছে, এজন শিক্ষকে কি কৰিছে, এবিউজ কৰিছে। এবিউজ মানে সাপোজ ইনসাল্টে কৰিছে। all these 4 children react differently to the abuse and the way in which they react and are listed below. Which one of the reaction shows the maximum emotional maturity? তো প্রথমটো আছে restore with another abuse, runs away from the sense, keep silence and give chance to the situation with humor. তো আমার কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার সি, চুপচাপ থাকাটো হে, যোনজন যেতিয়া চুপচাপ থাকিব তেতিয়া কি হ'ব, টু ম্যাচিউর বুলি কব। নেক্সট আছে communication will be effective if it is delivered slowly and clearly. Next is if it is delivered in a calm situation, if it reaches the receiver completely, if it reaches the receiver as intended by the sender. তো আমার কারেক্ট অপশনটো অপশন নাম্বার ডি, if it reaches the receiver as intended by the sender. Next question আছে communication in the classroom often fails because communication কেতিয়াবা শিক্ষকে যেতিয়া পঢ়াই থাকে সেই যোনটো প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াবা ইফেক্টিভ নহব পাৰে। the students are inattentive, the teacher is monotonous in delivering the message, the students have no interest in the classroom being taught, আৰু এটা আছে there is very much noise in and around the ক্লাছৰুম। তো ইয়াতে গোটেই কেইটাই কারেক্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু যেহেতু আমাক এটা বাছনি কৰিবলৈ দিছে তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টটো কোনটো হ'ব, অপশন নাম্বার B2, the teacher is monotonous in delivering the message. Which of the following will make the communication more effective? ইয়াতে কৈছে cutting the joke between, using multi-sensory appeal, speaking with high authority, telling what is useful to the listener. তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো অপশন নাম্বার D2 এ হ'ব, যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনিয়ে কলেহে টিচিং কি হয়, কমিউনিকেশন টু ইফেক্টিভ হয়। টিচিং উইল বি ইফেক্টিভ ইফ দ্য টিচার কৈছে ইজ এ মাস্টার অফ দ্য সাবজেক্ট, হ্যাজ মাচ এক্সপিরিয়েন্স ইন টিচিং ইন দ্য সাবজেক্ট, স্টার্টস ফ্রম হোয়াট স্টুডেন্টস নো অলরেডি, ইউজেস মেনি ইনস্ট্রাকশনাল এইডস। তো আমার কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব, আমার কারেক্ট অপশনটো অপশন নাম্বার সি, স্টার্টস ফ্রম হোয়াট স্টুডেন্টস অলরেডি নো। আমি কিবা এটা বস্তু শিকাবলৈ লগা হলে আগতে যোনটো বস্তু জানে তাৰ পৰাই শিকাব লাগে, ঠিক আছে নে। নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে one can be good teacher if has genuine interest in teaching, knows how to control the students, knows his subject, has a good expression. আমার কারেক্ট অপশনটো অপশন নাম্বার A, has good genuine interest in teaching. Next is a college teacher will really help the students when she dictates the notes in the classroom, is objective in her evaluation, encourage students to ask question, covers syllabus completely in the classroom. তো আমার কারেক্ট অপশনটো অপশন নাম্বার B, if she is objective in her evaluation. Next questionত আছে which is the more desirable outcome of teaching in higher education? আছে অপশন কেটা, increase students achievement, increase in the level of independent thinking of teaching students, high percentage of result, and increase in the number of students who opt for the subject. Most desirable outcome of teaching higher education or more desirable outcome to কি মানে রিজাল্ট কি বিচাৰে। তো ইয়াতে অপশন কেটাৰ ভিতৰত আমাৰ কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব, আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার B, increase in the level of independent thinking of students, ঠিক আছে। নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে which of the following statement has high probability of being correct as applied to the higher education? All the students cannot learn and so all do not learn. Next is all the students can learn but all do not learn, all the students can learn but and so all learn, all the students cannot learn but all want to learn. তো এইটো কৈছে কোনটো হায়ার এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট বুলি কৈছে। তো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব, অপশন নাম্বার B, all the students can learn, সবে শিকিব পাৰে but do not learn, কিন্তু শিকাৰ চেষ্টা নকৰে। নেক্সট আছে a teacher has to be, ইয়াতে কৈছে strict, disciplinary, well versed in the subject, continuous learner in the subject, sympathetic towards the slow learners. তো এটা আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি চাইছো D2 আমাৰ appropriate বুলি লাগিছে, sympathetic
towards the slow learner. Next আছে in higher education research and teaching are two different activities that কি কৈছে cannot go together. তার পিছত আছে can go if at all only in sequential order, can go together only at the expenses of each other. তোমার কারেক্ট অপশন টু অপশন নাম্বার সি। নেক্সট কোশ্চেনত আছে the facial expression of the students relate to which element of the communication process. স্টুডেন্টৰ মুখৰ যোনটো আমি ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছনটো ক্লাছৰুমত দেখা পাও তো কাৰ লগত জড়িত গৈছে মেছেজ ৰিসিভাৰ চেনেল এণ্ড দা সেন্ডাৰ। তোমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব মেছেজ। তাৰমানে কিবা এটা বস্তু কোৱাৰ লগত হিহঁতৰ মুখৰ আকৃতি আমি যোনটো চাও হেতু দি আমি গম পাও যে আমাৰ প্ৰতি আমাৰ কথাৰ প্ৰতি স্টুডেন্ট বিলাকে কি ইন্টারেস্ট দিছে না নাই। নেক্সট কোশ্চেন আছে which is most desirable. নেক্সট কি আছে the teacher should make good use of the blackboard. The teacher should speak clearly and loudly. The teacher should not allow students to make noise in the class. The teacher should explain as simple as possible difficult aspect of the subject matter. Tamar D2 hobo correct option. Next আছে which is the least important in teaching. Teaching or karone khub kom dorkari boli koise. Maintaining the discipline etu to dorkari hoy. Lecturing in the impressive way etu hoy. Drawing cases and the diagram etu important etu kom dorkari boli kuntu hobo punishment of the student bilakok punish koratu iman dorkar nohoy. Tar pisot koise absenteeism is in the class can be minimized. Kihor karone absent hoy etu komabo hole ki koribo lagibo telling students that it is bad to be absent in the class, punishing the student, teaching the class effective and regularly, ignoring the fact of absenteeism. Tomar correct option to hobo option number C, teaching the class effectively and regularly. The most important skill of teaching is কি আছে making students understand what the teachers say, covering the course prescribed in the subject, keeping the students relaxed while teaching, taking classes regularly. তোমার ইয়াতে কারেক্ট অপশন টু কি হবো কারেক্ট অপশন টু অপশন নাম্বার এ মেকিং দ্য স্টুডেন্টস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য টিচার্স সে। নেক্সট কোশ্চেনত আছে স্টুডেন্টস লার্ন মোর from a teacher who is affectionate, one who communicates his ideas precisely and clearly, gentle and hardworking. তোমার কারেক্ট অপশন টু হবে অপশন নাম্বার ডি। ঠিক আছে হার্ডওয়ার্কিং এটা এটাও হবো পারে হ্যাঁ এটু কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু এটু লাগিছে। নেক্সট effective teaching by and large is a function of teachers scholarship, teachers honesty, teachers making students learn and understand, teachers liking of job of teaching. তোমার কারেক্ট অপশন টু ইয়াতে teachers making students learn and understand. My reaction to the statement a good teacher is essentially good researcher, that is my firm belief, something I find very difficult. So eto hoise bhal শিক্ষক হবলৈ হলে ভাল রিসার্চার হব লাগিব এটো correct. So my firm belief the psychological aspect of the classroom are best managed by the class teacher, subject teacher, the principal and the students themselves. তোমার correct option to কি হবো আমার correct option to হবো option number A, the class teacher. Class teacher এ student classroom or student বিলাকৰ কি psychological aspect to ভালকে বুজি পায় আৰু manage কৰিব পাৰে। next আছে which is feedback in the newspaper communication, article, editorials, letter to the editor and কি আছে news. তোমার correct option to হবে option number C, letters to the editor. next আছে which of the following step would you consider first to an effective communication? Select the channel of the communication, plan the evaluation procedure, specify the objective of communication and identify the various medias of communication. তোমার correct option to হবে option number A, select the channel of communication. Book can be a powerful source of communication provided content is abstract, content is illustrative, medium is Hindi, content is presented through good print. Tamar correct option to option number B, content is illustrative. Next আছে to make classroom teaching more effective, every teacher should discuss with colleagues, analyze the response of the students, keep him or herself abreast of development in the area of his or her subject and publish his or her writing. তোমার কারেক্ট অপশন টু কি হবে আমার কারেক্ট অপশন টু হবে অপশন নাম্বার বি, analyzes the responses of the students. Meaningful learning take place when students are interested in the topic,
explanation are given within the research of the students. The new content being taught is related to the previous knowledge of the students. আৰু কি আছে students raise questions and get themselves clarified. তো আমাৰ correct option to কি হ'ব option number A, students are interested in the topic taught. Next আছে a teacher is effective if he or she explain everything in the classroom, repeats explanation for each student, provide a variety of learning experiences and answer all the questions raised by the students. তো আমার correct option to কি হ'ব option number C, provide variety of learning experiences. Majority of the students in a large class are found dozing. There may be something wrong with the students concerned, teaching process, content taught and the time of institution. তো আমার কারেক্ট অপশন তো কি হবো আমার কারেক্ট অপশন তো হবো অপশন নাম্বার এ the students concerned. Generalizability of new teaching method can be tested through the research across different teachers, different subject, different level of grades and all of the above. তো আমার কারেক্ট অপশন তো হবো অপশন নাম্বার ডি all of the above. Good teaching is the best, good teaching is best reflected by ঠিক আছে attendance of the students, number of distinctions, meaningful question asked by the students and period of silence in the classroom. তো আমার কারেক্ট অপশন তো কি হবে আমার কারেক্ট অপশন তো হবে অপশন নাম্বার বি, meaningful questions asked by the students. Next আছে the main aim of classroom teaching is to give information, to develop inquiring mind, to develop personality of the students, to help the students to pass the examination. তো আমার কারেক্ট অপশন তো হবে অপশন নাম্বার বি, টু ডেভেলপ দ্য ইনকুয়ারিং মাইন্ড. তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে এৰিলো. আশা কৰিছো এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে. যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে ভিডিঅটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব. থ্যাংক ইউ.